will be recorded. Okay. Can you see my my screen? Utkarsh? Yes, sir. Okay. Okay, now we will start the lecture. Okay, Sumit Patil and Utkarsh, yourself, and whenever necessary, you can unmute you, because some noise is coming from your end. Okay, now we will start the lecture. This semester I am teaching you the subject power plant engineering. Okay, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. This subject has 3 lectures per week, and total credits are 3. Also, the midterm test will be of 20 marks, internal assessment of 20 marks. There are 6 chapters, so there may be 6 assignments. Depending on them, I will give you 20 marks. The assignment must be submitted on time. Okay, and there is a end semester exam of 60 marks. Okay, the prerequisite for the subject are power system 1, power system 2, machine 1 and 2. I think power system 1 and machine 1 you have studied in last semester. Okay, but so power system 2 is in this same as also in the machine 2 is also you are studying in the same. Okay, so I am taking that in account, and whenever necessary I will give you the basics of power system 2 also of machine 2. Okay, the contents. Okay, first we see the course outcome. Okay, course outcome means what you are going to learn after this course will end up. Okay, the course outcomes must be you must be able to review basic components of power system energy sources. Okay, means what, when this course will ends, then you are able to review whatever the basic components constituting a power system. Okay, also what are the different type energy sources, maybe conventional, non-conventional, or you can say renewable or non-renewable. Okay, the second course outcome is to understand principle of construction and operation of different conventional power plants. Okay, there are actually in this subject we are focusing most on conventional power plants. For example, coal power plant, then nuclear power plant, hydroelectric power plant. Okay, these are the conventional power plants, we are focusing on them. Okay, then so you must be able to understand the principle. Okay, understand the principle of working, construction and operation of these conventional power plants. Okay, the content, the first chapter is just introductory. Okay, here what is load and energy survey, means what different types of loads in global scenario they require, what much percentage of energy produced. Okay, energy survey means what, actually we are using electrical energy, okay, to do various works. Okay, but this energy is coming from which source? Okay, whether it is coming from coal or petroleum or hydroelectric, okay, or wind or solar. Okay, that is the part of the energy survey. After that we will see the load duration curve. Okay, what different load duration curves are there. Then we will study what is the plant factor, plant economics. Okay, various plants are there and their uh, capital investment is different. Okay, for example, hydroelectric power plant is a renewable type, but it will require a lot of capital investment. Okay, after that we will just we will just see what are the conventional energy sources, different sources of non-conventional energies like solar, wind,
tidal, geothermal, biomass, MHD plants, okay, like that, okay. Second chapter is about the thermal power station, okay. Most of the time it is a steam based, okay, or coal based. We will see that. After that, the second chapter consists of nuclear power plant, okay, various components of nuclear power plant, what are the constituents required, or elements required to generate the nuclear power plant. We are aware that most of the time in nuclear power plants, main uh, constituent is the uranium, okay, 235 or 237, okay. There are also some reactors based on thorium, okay, but they are not actually in use. The research is going on. After, the third chapter is what is the hydroelectric power plant, okay. In our vicinity there are lot of hydroelectric power plants like Koina, or Chandoli, or Radhanagari, or Dhom, Kaner, okay. You familiar with these names if you read newspapers daily, okay. We will see those in chapter 3. After that, the chapter 4 consists of diesel engine and gas power plant, okay. uh, you know that in college, when light goes off, the diesel generator starts, okay, and which will feed the energy to the college, okay. Okay, that is the one type of diesel engine, we can say that. Similarly, some power plants are based on the gas, okay. You know the name, the Dabhor uh, village in the Konkan area, okay, where the gas power plant is going to be was going to be established, but because of some political reasons, okay, that is not happened. After that, the fifth chapter constitutes of economics, about the economics of the various power plants, okay. Maybe there are some problems we are going to solve in chapter fifth, okay. And the sixth chapter is most important actually. It is the grid interface of different power plants, okay. Means what? For example, at your home you are installed a solar power plant, okay, and you are using net metering, okay. That solar energy is a DC in nature, that must be converted into AC using inverter, and that AC must be in synchronization with whatever the energy supplied by the MSCB. Means what? Whatever the energy developed by the solar must be, has to be converted into 50 hertz AC, okay, of the same voltage level as that of the MSCB supply, okay. In that case, only you can feed the energy to the MSCB, okay. Like that, we have to see other cases in sixth chapter, okay. The reference books are the first is the BR Gupta, okay. The name of the chapter, sorry, book is the Power Plant Engineering by Eurasia Publications, okay. Also, I can recommend one book for you, RK Rajput by for Power Plant Engineering. It is a textbook. You can say that it is a textbook. Okay, fifth one. Okay, maybe we will require some insights from power system. For that, you can use the sixth book, VK Mehta Power Systems by S. John Publications. I think you are familiar with this book. Okay. Hello, Utkarsh. Yes, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Now we will directly go to the contents of the chapter 1. Okay, the chapter 1. Uh, Actually, in chapter 1, we will see the points like load and energy survey, load duration curve. After one or two lectures, first we will see what are the different energy sources. Okay. After that, we will see other parts. Okay. And this lecture will be interactive. Means what? I will ask some questions to any one of you, okay. You should be answer, okay. Okay, so the 1 minute, okay. The slideshow is about introduction to conventional energy sources. I think I have to
hide the taskbar. Okay. This slideshow is about introduction to conventional energy sources. Okay, I will ask some of you. One minute. Okay. Participants, 30% participants are there. I am going to unmute Ajay Zamge. Ajay Zamge, unmute yourself. Hello Ajay. हाँ sir. Okay. What do you know about conventional energy sources? काय माहिती आहे Conventional बाबा? energy sources means like air, water, tidal energy, and solar energy, which come from nature. Which Like come from renewable nature. energy. Okay, what do you mean by the word conventional? Conventional means like no pollution, great efficiency, and reliable. No. I think I am asking you what is the dictionary meaning of the word conventional? Okay. Dictionary meaning. Yes. Uh, Okay, I will Hello. ask other student. Ankita Shinde, unmute yourself. Hello, sir. Okay, बोल. कन्व्हेन्शनल मराठीत सांगू का मिनिंग म्हणजे त्याचं? कसं सांग, काही प्रॉब्लेम नाही. हा म्हणजे पारंपरिक ऊर्जा म्हणजे तेच ना, सोलर एनर्जी किंवा वाइंड एनर्जी. पारंपरिक, हा, जे आपण पारंपरिकचा यूज अर्थ करत काय आलोय आपल्याला जसं माहित की आहे. हा वी आर पारंपरिक. फॅमिलियर विथ. हा ओके, आता फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन जे काय सुरू झालेलं आहे तो 200 वर्षाचा काळ आहे. जमके अनम्यूट हा कर सर. तुला. हो. ओके, हा, 200 वर्षाचा काळ हा तर आहे बाबा. स्टीम इंजिन वगैरे सुरू झालं, बॅटरी जरा सुरू झाल्या, 200 वर्षाचा तर त्याला इतिहास आहे. यस, गोबर गॅस वगैरे सर आहे. 200 वर्षाचा इतिहास आहे त्याला. मग त्यातले जे आपल्याला त्यापासून वापरत आलोय आपण, सोलार 200 वर्षापूर्वी वापरत होतो का? नाही. अलीकडच्या काळात मी तो कन्व्हेन्शनल होईल का? नाही होणार सर. नाही होणार. म्हणजे कोल सिमिलरली वगैरे विंड होईल का? विंड टर्बाईन वगैरे आपण वापरत होतो कधीपासून? नाही तो नाही होणार. मग तो सुद्धा तो होणार नॉन नाही. किंवा टिडल कन्व्हेन्शनल होईल मध्ये का? होणार. टायडल म्हणलास तू, टायडल किंवा टिडल म्हणलास ते होईल का? टायडल नाही होणार. नाही होणार. म्हणजे आपण जे आधीपासून वापरत होतो आपल्याला ते माहित आहे, आपण वी आर फॅमिलियर विथ दॅट. ओके, दोज आर दी कन्व्हेन्शनल. ओके, म्हणजे वर्ड टू वर्ड जर मिनिंग पाहायला गेलं तर. ठीक आहे. हा सर. ओके, वी विल कंटिन्यू. Okay, all these conventional or non-conventional or renewable or non-renewable sources, okay, we are using them for what? To generate energy. Okay, what our need is the energy. Okay, for transportation, for electrification, for lighting, for heating, or for any most of the means. Okay, we will require what? Energy. For example, to give this lecture also, okay, my primary signal is nothing but audible, sorry, speaking. The speaking is converted into what? A electrical signal, and it is again converted into a voice at your end. Okay, all these are the transmission is carried out in electrical means. What means what? For most of the times, okay, we will require or for everything. Okay, everything when we think to do something, okay, we will require some energy. Okay, so energy can be defined as what?
Energy is the capacity of physical system to perform work. Okay, means what? If you want to do any physical work, okay, you require energy. Okay, that is the meaning of that sentence. Okay, and energy exists in several forms, such as what? Heat, kinetic or mechanical energy, light, potential energy, electrical or other forms. Okay, for example, heat energy, which is we can say that geothermal energy, primarily it is a of heat type. Okay, we are going to convert that heat energy into electrical energy. Or in steam power plant, or we can say that in thermal power plant, the primary energy is actually it is a chemical, then it is converted into, when we ignite it, then it converted into heat, and that heat is again converted into what? Mechanical energy, and finally in electrical energy. Okay, means what? To do a work, we will require a single stage of energy or multi-stage of energy. Means what? There must be conversion of energies from one form to another. Okay, we are using electrical energy for transmission purpose only. Okay, the final use of the energy is other than the electrical. There is no uh, there is no use of direct electrical energy. सर For आवाज example, कट व्हायला. एक मिनिट ते फोन आला होता त्यामुळे झालं. आता बघ सुमित. हा याला. ओके, ते फोन आला होता त्यामुळे झालं तसं. फायनल यूज अनोटेशन करू नका रे, अनोटेशन बंद करूया, थांबा. मुलं काय कुठं असते बघा त्या अनोटेशनचं. अनोटेट सेटिंग मध्ये गेलं पाहिजे वाटतं मला. कोणतर आहेत डिसेबल पार्टिसिपंट्स अनोटेशन. ओके, डिसेबल केलेलं आहे मी. रेकॉर्ड होतंय, कोण काय करायला लागलंय असं काय करू नका. ओके, बघूया आपण. तर फॉर एक्झाम्पल घरामध्ये बल्ब आहे, जो बल्ब जो आहे इट इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू light energy. Okay, means what? Final use of energy is light, not electrical. For example, in home there is iron. Okay, iron also converting electrical energy into heat energy. Means what? Final form of use is not electrical. Okay, you can take any examples and you can observe the same phenomenon. Okay, so the energy sources are of two types. One is the conventional energy sources, in Marathi we can call as paramparik urja strot. Okay, and second is the renewable or non-conventional energy sources. Okay, we are familiar with these sources right now. Okay, in from 1960 or 70s onwards. Okay, so they are called as a non-conventional energy sources. Okay, there are a lot of definitions of conventional, non-conventional. Okay, in various books. Okay, we can see some standard definitions of them. Okay, here I am going to unmute someone. Okay, Ajit Kamre, unmute yourself. Ajit Kamre. हा सर. Okay, can you able to see the image? Okay, it is showing the solar energy, coal, wind energy, LPG. Yes. Okay, can you identify which are the conventional and which are the non-conventional? सोलार एनर्जी, वाइंड एनर्जी, कन्व्हेन्शनल सोर्स. कन्व्हेन्शनल का नॉन कन्व्हेन्शनल? रिन्युएबल आहेत का नाही ते? रिन्युएबल म्हणजे काय म्हटले ते बघा बाजूला. रिन्युएबल मीन्स व्हॉट? रिजनरेटिव्ह. ओके, म्हणजे ते संपू शकत नाही. आपण सूर्याचा प्रकाश कमी झालेला कधी बघितला का? कमी झालाय की कधी सूर्याचा प्रकाश? अजित, हॅलो अजित. नाही ना. म्हणजेच काय याचा अर्थ? लक्ष द्या इकडे. सोलार एनर्जी इज अ renewable. It is a renewable. Okay, second type.
ओके. विंड फ्लो कधी कमी होऊ शकत नाहीये, कारण पृथ्वीचा थोडाफार पार्ट आहे तो हिटेड असतो, थोडाफार पार्ट आहे तो थंड असतो. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पोलर रिजन आहे तो थंड आहे आणि इक्वेटोरियल रिजन जो आहे तो थोडासा गरम असतो. त्यामुळे ज्यावेळी हीट डिफरन्स असतो त्यावेळी प्रेशर डिफरन्स क्रिएट होतं आणि विंड आहे ती फ्लो होते. मीन्स व्हॉट, विंड इज अगेन अ रिन्युएबल टाइप. ओके, मीन्स व्हॉट, वी कॅन से इट इज अ renewable or non-conventional type. After that, the coal, okay, in last two or we can say that in 200 years, last 200 years, we are know that the coal can be used to generate electricity. But before that, coal is used for what? To generate heat. Okay, coal, human knows use of coal for heating. Okay, so coal generates pollution. It is a non-renewable and we know it long back. Okay, therefore it is a conventional, okay, type 1. Okay, LPG or gas, okay, we can say that a petroleum or gas. Okay, this is also non-renewable. Okay, so we can say that it is a conventional energy source. Okay, माणसाला केरोसिन वगैरे वापरायचं आधी माहित होतं, मे बी 200 वर्ष तरी माहित होतच. त्यामुळे हे सगळं जे काही पेट्रोलियम बेस्ड जे काय आहे ते सगळं काय झालं, कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस झाले. ओके, काल अजित? हो सर. ओके, नेक्स्ट, हे जे काही एनर्जी सोर्सेस आहेत ते ग्रास्प करण्यासाठी. ओके, सुहाना तांबोळी रेज्ड हँड. ओके, सुहानाला मी अनम्यूट करतोय. One minute. ओके, सुहाना बोल. हा सर. हा बोल की. काय नाही सर. तू रेज हँड केली होतीस म्हणून तुला विचारलं, नाही तर मला नाही ते बाय मिस्टेक झालं. नाही बाय मिस्टेक झालं सर, सॉरी. ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. काय तुला नेक्स्ट क्वेश्चन तुझ्यासाठी असणार आहे मग आता. ओके, तर जे काही हे आपण जे काही एनर्जी सोर्सेस आपण पाहिलेत. ओके ओके, दोज एनर्जी सोर्सेस और एनर्जी फ्रॉम दिस सोर्सेस कॅन बी grasp from using these plants, power plants. Okay, we can use steam power plant. Okay, 1 minute. Or steam turbine power plants. Okay, Sohana, can you tell that, sorry, say that what is the primary energy source for steam engines or steam turbine? Water. Primary energy source. Okay, we heats the water, but to heat the water what we require? Coal. Okay okay okay. So steam engines power plant or steam turbine power plants, can we say that the thermal power plant or coal based power plant? Okay, then there is a diesel power plant. Okay, diesel साठी काय असणार? Obviously we require diesel. Okay, after that the gas turbine power plants. Okay, here we will require high pressurized gas or okay, high pressurized gas we will require here. After that hydroelectric power plants. लक्षात ठेवा की दोन पद्धतीचे डेफिनेशन येऊ शकतात. वन इज द कन्व्हेन्शनल और नॉन कन्व्हेन्शनल. ओके, ऍक्च्युली ह्या ठिकाणी हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जनरेट्स नो पोल्युशन, बट इट कम्स अँगल in conventional because what, we know it, we know use of it. Okay, so it is comes under conventional, but it is also a renewable type. Okay okay, so what classification base you are taking, that is the important, whether you are taking the classification based on conventional, non-conventional, or you are taking the base depending on what renewable or non-renewable. हे जे आहेत ते वेगवेगळे होऊन जाईल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स. ओके, ऑब्वियसली हिअर वी विल रिक्वायर व्हॉट, युरेनियम.
India, it depends for uranium. We are depends on what, Russia or America. Okay, there is no such lot of sources in India. Okay, yes, there is a lot of sources of thorium in India, but not uranium. Okay, so our scientists are uh, researching on thorium based reactor. Okay, but not yet we have installed any. The non-conventional means what, we are familiar in recent years. Okay, those are the thermoelectric generations, thermo-ionic generators. Okay, where ions of ions are generated because of the thermal effect. Okay, after that the fuel cells. Okay, here hydrogen is the primary source in fuel cells. Then is the photovoltaic solar cells. Okay, here the primary source is the sun itself. Okay, uh, actually directly or indirectly the primary source is the sun. Okay, for any type, sun is the direct, indirect or direct energy source. Okay, after that imagery means what, magneto hydrodynamic power plants. Okay, we will see that in detail after. Then is the fusion reactor. Okay, power system, NPP, nuclear power plant. After that the biogas or biomass energy power system. Okay, here the main source is the methane. Okay, after that the geothermal means what, heat, uh, developed in the earth's core. After that the wind energy power system. Okay, for that we require the flow of wind. Okay, so for example त्या ठिकाणी wind flow खूपच कमी असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं असेल की विंड टर्बाइन्स आहे ते ऑफ करून ठेवला असतात. ओके, इट इज नॉट efficient way to turn on the wind turbine when the wind flow is slow. Okay, आणि खूप जास्त असताना सुद्धा ते करत नाहीयेत. खूप जास्त असताना वादळी वारा असेल तर सुरू ठेवलं तर ते पाहताय ते उडून जातं, एवढं ते विंड मध्ये ताकद असते. ओके, तुम्हाला हे वर्ड्स माहित आहेत का, अल निनो, लाल निना? एक मिनिट, नंतर विचारूयात आपण पार्टिसिपंट मध्ये. प्रज्ञा माने, अनम्यूट युअर सेल्फ. हा सर. प्रज्ञा, तुला अल निनो वर्ड माहिती आहे का? नो सर. पेपर कुठला वाचतेस घरात? पुढारी. पुढारी वाचते. पुढारी तर असतात वडे सारखे, अल निनो, लाल निना. मीचा पुढारीच वाचतोय, मला पुढारी माहित झालं. ऐकल्यासारखं वाटतं पण सर आता आठवत नाही मला. लक्ष द्या, सांगतो. तर भारतात जो पाऊस पडतोय तो मान्सूनचा पाऊस म्हणतो आपण, बरोबर? होय, हॅलो. हा, मान्सूनचा पाऊस भारतात पडतो. मग तो पडतो कसं, तर भारत जो आहे एक पद्धतीचं जे काही मे महिन्यात वगैरे किंवा मार्च नंतर, मार्च ते मे या जो काही समर जो सीझन आहे त्यामध्ये तो खूपच गरम होतो भारत. आणि वरचा तिबेट प्लाटो जो आहे, तिबेट म्हणजे काय, जगाचं पठार असं म्हणतात त्याला, सगळ्यात मोठं पठार आहे ते, खूपच गरम होतं. आणि त्याच वेळेला समजा अर्जेंटिना, चिली, पेरू हे जे देश आहेत ब्राझीलच्या आसपास आहेत बघा, त्या ठिकाणचा समुद्र जो आहे तो जर थंड असेल, तिथं टेम्परेचर जो आहे तो कमी असेल, तर त्या इफेक्टला म्हणतात लाल लीना. असं जर असेल तर भारतात पाऊस खूप जास्त पडतो. लास्ट इयरला पाऊस खूप पडला होता. तो कशामुळे, तर लाल लीना इफेक्टमुळे पडला होता. आणि समजा ते टेम्परेचर जे आहे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेडने तिथलं वाढलेलं असेल तर भारतातलं जे काही पाऊस आहे ते 50% कमी होतो. ओके, ह्या इफेक्टला काय म्हणायचं, ला लीना किंवा अल निनो. म्हणजेच काय, जे काही विंड फ्लो आहे, विंड फ्लो जे काय दक्षिण अमेरिकेकडून भारताकडे येणार आहे, ओके, हे कशावर डिपेंड आहे, तर विंड फ्लोवर डिपेंड आहे, हीट डिफरन्सवर डिपेंड आहे. ओके, मग हे सगळं जे काय आहे ते कुणामुळे, तर विंड एनर्जीमुळे होते. अशा पद्धतीच्यामुळे विंड आहे ती फ्लो होते आणि ती आपल्याला ग्रास्प करण्यासाठी आपल्याला विंड टर्बाइन आहे ते इन्स्टॉल करावे लागतात. भारतात तर सगळ्यात जास्त विंड जनरेशन कपॅसिटी जी आहे ती तामिळनाडूची आहे. तिथं विंड फ्लो खूपच चांगला असतो वर्षभर. तुम्ही जर कधी तामिळनाडूला फिरायला गेला तर तिथे समुद्रामध्ये त्यांनी विंड टर्बाइन्स आहे ते इन्स्टॉल केले. ओके, कळालं प्रज्ञा? हो सर. ओके. Then after that, ocean thermal energy conversion.
जो मग अशी अजयनं म्हणला ते म्हणजे टायडल किंवा टिडल जे काय म्हणताय तुम्ही, ओके, ते येईल. Okay, after that, sorry, ocean thermal means what? I think actually I also not familiar with that word. Okay, I will tell you after. Wave and tidal, what Zamge has said. Okay, then the energy plantation scheme. Okay, means what? At some places there is a combination of solar or photovoltaic also. The solar thermal power plant is also there. Okay, maybe the combination of those things are there. Okay, that taken place in here. For example, in Gujarat by Adani Green Energies. Okay, there is a plant which is solar thermal power plant, where the steam is generated because of the heating effect due to solar, and that steam is used to rotate the turbine. Okay, अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आहे. ओके, कळलं सगळ्यांना हे? प्रज्ञा, उत्कर्ष? हा सर. ओके ओके ओके, आवाज येतो ना व्यवस्थित माझा? येतोय. Okay, okay. हो Next येतो. is the world energy consumption by fuel. Okay, जे काही एनर्जी नीड आहे जगाची सगळी, ओके, ती कशा पद्धतीने भागवली, म्हणजे ह्या ठिकाणी एनर्जी नीड आहे ती फक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाही, सगळी ट्रान्सपोर्टेशन साठी, हिटिंग साठी, ओके, सगळ्यासाठी, म्हणजे किंवा घरातलं पाणी गरम करायसाठी, सगळ्या पद्धतीची काही एनर्जी नीड आहे ते कशा पद्धतीने भागवले जातात ते बघा या ठिकाणी. तर त्यातली जवळपास 32.89%, okay, is the need of the energy is provided by petroleum. Okay, petroleum will consist of a diesel or petrol. Okay, 32.89%. okay, this part is very much bigger because the need for transportation is very large. Okay, after that coal is 29.16%. okay, most of the coal is for the generation of electricity. Okay, natural gas actually it is used for residential purpose. Okay, we are using it for cooking. Okay, after that the nuclear is 4.43%, hydroelectric part is 6.78%, wind is just 1.45%, solar is 0.43, biofuel is 0.57, and other are the 0.80. बायोफ्युएल म्हणजे इथेनॉल येते बघा, तुम्हाला ऐकलं असेल तुम्ही, ते मळीपासून इथेनॉल तयार करायचं आणि समथिंग पर्सेंटेज आहे ते पेट्रोलमध्ये मिक्स करायचं आणि ते वापरायचं, किंवा जॅट्रोफा नावाची एक वनस्पती असते त्याच्यापासून बनवतात ते. ओके, अशा पद्धतीचं आहे. या ठिकाणी एक वर्ड वापरलाय बघा, TWH. ओके, त्याचा सॉरी TOE म्हणजे मिलियन टन्स ऑफ ऑइल इक्विव्हॅलंट, म्हणजे 1 टन ऑइल जाळल्यानंतर जेवढी एनर्जी तयार होते तेवढी ह्या ठिकाणी किती लागते, म्हणजे 3082 MTOE म्हणजे 3082 इंटू 10 लाख टन्स एवढा नॅचरल गॅस तुम्हाला लागेल. ओके, कळलं? आता लेक्चर संपायचा वेळ चालेल, नेक्स्ट स्लाइड्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ठीक आहे, आतापर्यंत काय डाऊट्स असतील तर विचारा. उत्कर्ष? हा सर. नाही. ओके, चाललं, चांगलं व्यवस्थित लेक्चर चालेल ना? हो चालेल. अशा पद्धतीने इंटरॅक्टिव्ह होऊन दे ना? हा सर. ओके ओके ओके, म्हणजे तुम्ही बोर होणार नाही.